Kasi para ang witness ay maging kapanipaniwala. Tingnan mo yung demeanor. Relax. Ang mga lying witness po, maraming signs yan, lulunan laway, hindi mapakali, sa kanyang silya, kung anong, napakarami pong, tapos may kumakamot, hindi mo pa makitaan itong mga witness na ito eh. Very ang kanilang testimony. Kaya po I know 100% na totoo ang sinasabi nila. At hindi mo maaaring turuan yung 12 mga witnesses na pare-pareho sasabihin. Unang-una, hindi ako ang abogado nila. Yung dalawa riyan, ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang yung si Balubad, Tristisa, at saka si Sept. Ngayon lang kami nagkita niyan. Hindi ko pa nakakamayan yung ngayon. Yung lang, maraming salamat, Mr. Secretary. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much. Mr. Chairman, just Yes, 1 minute please. para kay Secretary Aguirre. Oo nga, yung din niyo sa Sambeta, ba't ganun? Ganun ba kayo sa Sambeta? Mr. Chairman, with due respect, he followed me after the interview and then I wanted to get back dahil sabi niya kay Magleo he should have patriotism before he committed the crime. Parang hindi po yata sa pare yun, di ba? Maski makasalanan po yung tao, pwede naman po magbago Tama po yun. In fact, redemption nga ho Ang kanyang sinabi parang, hindi po parang tama sa pare na sabi niya, dahil yan kidnapper, paano bigla nagkaroon ng patriotism? Maski na yung pinakamasamang tao, pwede naman po magbago overnight. At saka, ito, hindi mo paniniwalaan ito, pero gusto mong paniwalaan yung sinasabing nakapatay na siya ng 1,000. Thank you very much. Tapos na ho tayo, pero merong request si Chairman Ace Barbers for a second round. At talagang inintay niya itong pagkakataon na ito, so we now recognize Congressman Ace. Pasensya na ho kayo sa ating mga bisita. Pasensya. Sandali lang ho ito. 1 minute lang ito, Mr. Kahit Chairman, ito and 1 matagal hour. kasi wala pa yun eh. I will assure you that this interpellation would only last for 1 minute and 2 hours. Mr. Chairman, yung akin lamang po kasi kanina napag-usapan naman natin, nakita naman natin yung testimonya. Hindi ako magtatanong, yung akin lamang po ay manifestation. Yung akin kasi, itong lahat na nangyari, pumasok yung mga droga, nagkaroon ng palitan ng pera, ang daming mga kontrabandong pumasok, laging nasasabi natin yung corrupt, yung gwardya. No, yung gwardya. Pero sa akin pananaw, hindi naman magiging gwardya kung walang direktiba galing sa kanilang mga ulo. Diba? Yung kanilang mga hepe. So, in that light, Mr. Chairman, I would just like to propose and suggest to the good secretary, kung maaari po sana, ay lifestyle check ho kaya natin lahat ng naging gwardiya dyan nung panahon ni ng war chief ho yun, yung Bukayo. ayun, si Pangilinan. Bukayo and because itong mga ito base ho sa pagkakaintindi ko sa affidavits nila, nangyari ho ito during the incumbency of all these Bucor heads So pagka natanong ho ay lagi nung wala ho sila nakita Naalala ko, isang interview, tinanong ko yung isang Bucor guard ng isang media, tinanong siya, paano na hindi nyo nakita yung jacuzzi pumasok dito? Ang sagot ho ng gwardiya, hindi ho namin nakita kung saan ho dumaan yan. Medyo alam naman natin na merong talaga. Lamang po, Mr. Chairman, hindi naman siguro lahat ng Bucor guards ay involved dito. So, tingnan lamang po natin yung mga Bucor guards during the time na pumasok itong mga to, nagkaroon ng ganitong klaseng pagpasok sa kontrabando sa Mr. Chair, alam ko pagod na ho tayong lahat. Ginaganahan pa mga kaya lang medyo gutom na ho yata si Secretary. Hindi ba actually totoo po yung sabi mo na
pa-lifestyle check mo niya yung mga yan. At siguradong yung mga yan ay merong mga brand yung mga sasakyan. I'm sure I've heard, no? I receive an information, Secretary, na hindi lamang ho mga yung iba, yung isa diyan meron daw 3 bahay eh. Yung isa naman daw nakapagpatayo daw ng apartment, 15 pinto ang apartment. So hindi these are informations that are not validated, no? So I guess baka si General Asuncion pwede hong magkaroon ng kanyang sariling investigation. Yun lamang po, Mr. Chairman, Secretary. Thank you for that. Napaka-importante no na I've been saying that all along na yung lifestyle check is one of the tools that somehow hindi naman na-correct talaga ng todo yung BIR at Customs when we pursue Revenue Integrity Protection Service under the DOF. So baka tingnan nyo rin yun, because we need these interventions immediately para po just to tighten the screw, so to speak, and make life more for these people to commit graft and corruption. In addition to that, Mr. Chairman, I understand yung meal allowance ng jail guards ay 18 pesos lamang po for one day. Totoo po ba yun? So, Mayroon ba? Wala po atang allowance ng jail guard. yan, kaya siguro Kasama sa may hazard pay din ho ba sila? Baka mamartilyo at hindi Wala rin. Wala. So that's perhaps one area that we can look into, Mr. Chairman, and we will do our best, Mr. Secretary, as far as the Congress is concerned, to augment whatever is needed by your department in order to implement the rehabilitation program of our prisoners. So that's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much, Your Honor. Short manifestation, Mr. Chairman. And a short question Please, also. yes, Your Honor, please Okay. continue. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Mr. Secretary, ako po ay sumasang-ayon sa minungkahi ng aking kasama na dapat nga sigurong i-subject natin into lifestyle check lahat ng ating mga jail guards. Lalo na yung sinasabi ninyong may brand yung kotse pero Mr. Secretary, yung akin naman pong maiksing question ay siyempre hindi naman natin pwedeng sisihin na lang sila ng sisihin doon sa bagay na ginawa na nila dati katulad ng sinabi mo po kanina. Ngunit hindi naman natin itataas yung uri ng kanilang pamumuhay. Secretary, kailangan itaas natin talaga yung sahod ng mga jail guards natin na yan upang mawala na yung pagkakataon o mabawasan yung pagkakataon na matempt natin sila. At ang tanong ko po, Mr. Secretary, ilang salary grades po kaya yung dapat nating itaas doon sa mga jail guards para po matulungan namin kayo draft ng batas para dito? Yung ang sabi po ng ang entry nila ay grade 5. So parang kalahati, wala pang kalahati ng sa police ng mga grade 11 or Grade 11 or grade 10? 10 or 11. Kaya siguro po taas natin. Pagkatapos may be recognized. Yes, of course. Your Honor, yung Republic Act 10575, which is the Bureau of Corrections Act of 2013, nakalagay ho doon na ang sweldo ay comparable to BJMP. Inaayos na po namin ngayon, after so many years, meron na kaming kasunduhan ho ng DBM na yung organizational structure na ayon po sa Republic Act 10575 na position po ng DBM ay naglagay lang ho kami ng detalye ng konti, and we are now proceeding with the next step for the modernization po ng aming bureau po. And ang salary grade entry level po ng BGM
JO1 ay salary grade, base pay na po pero equivalent po sa salary grade 11. Kaparehas na po nung sa PNP. Opo, comparable po sa DJMP po. Sa madaling salita po, ang kailangan na lang natin yung implementation po. Yes, sir. Yes, sir. Okay po. And we are Maraming working salamat on that and hoping na ma-implement na po ito bago magtapos po yung taon na, Your Honor. Kami po dito sa House ay maghihintay rin sa aming power of oversight para malaman namin kung ma-implement niyo po ito ng maayos para po sa kabutihan ng buong bansa. Maraming salamat Yes, po. sir. Thank you, sir. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you for that. Tapos siguro dagdagan ko lang since immediate action hindi naman ito kailangan siguro ng batas or even regulations, administrative regulation, Mr. Secretary. Ang tanong ko po is yung bang mga prisoners na yung mga convicted yung mga prisoners natin, hindi ba natin pwedeng isubject yan to drug test? And when they are found positive, ilagay natin dun sa, i-confine natin in an area na which cannot be reached by anyone, including the personnel of yung mga questionable character? Di ba natin pwedeng gawin yan? Pwede pong as part of the disciplinary action, pero I don't know how far we could go sa kanilang sa pagdisiplin natin. Subukan natin kahit papano ay nagkakaroon tayo ng immediate or response dito sa mga problema. Kasi of course we don't know but baka pwede na yun na pansamantala kesa isipin nyo kung nandun lang sila, napapasukan sila ng cellphone, kung confined sila to somebody na bawal lang dalaw, hindi na makakarating yung mga cellphone na yon. I think there are a lot of ways by which the Bucor, NBP, DOJ can tighten the belt. Ika nga, para hindi po mangyari ito. So, please look into this so that while legislative action, we can already start putting in mga interventions that, for all you know, may be effective also. Tulad po ng ginawa ninyo sa Sept. We have done so much, but we can still tighten screw. Kahapon ho ay was it yesterday when I raised yung issue na wiretapping. Sabi niyo po hindi po pwede yun, dahil pero ako ang pakiramdam ko suspended ang rights ng mga yun. So siguro wala naman tayong binaviolate. Anyway, assuming meron tayong binaviolate, can we not wiretap for intelligence purposes? Di ba? Kasi para po mai-connect ho natin lahat yung mga kung saan man sila trade whatever, and then at the proper time alam natin po kung sinong huhulihin natin. So yun po ang siguro immediately out of the box thinking, iniisip ko po na baka pwedeng gamitin or gawin ng Bucor, ng NB para masugpo natin ito, para hanggang sa ngayon sinasabi natin hindi natin masiguro na hindi na pwede magpasok. Pero I think if we tighten some more through these measures, baka ma-achieve ho natin yon even while we are still conducting this legislative inquiry. Lang po yung mga possibilities na yan, because I think this may go a long way in addressing this problem and putting an end to all of these things that are happening in the new Bilibid prison. So, yun lang po. I don't need an answer to this. It's really my... kanina po, nag-announce po tayo ng pagkain. Pasensya na po dahil at least meron pa rin naman. Pero siguro sa susunod, ano na tayo,
buffet na ho siguro. Hindi naman ho, nagloloko lang ho ako. Just hearing, hindi po kami nagtitipid. In fact, I just called the attention of my COMSEC. Bakit ganito? Apparently, there were lapses in the coordination. So, kung kayo po may lapses, meron din po kami rito. Pasensya na po kayo. But please rest assured that yung output ho natin dito, hopefully wala namang lapses. So, sige po, Deputy Speaker Hernandez. We are going to Mr. Chair. seriously consider them, Your Honor. At pag ganyan talagang pambihirang we have to consider mga extraordinary solutions. Mr. Chairman, just for the information of Secretary Aguirre, General Magalong, PIDEA, and the law enforcement, no, I filed a bill on the anti-wiretapping to include related. And I think even the national ID system which I filed would also help us in trying to reduce crime. No, those are the two bills that I filed. Deputy Speaker, we now recognize the Vice Chair and Chairman of the committee, or Subcommittee on Judicial Reform, Congressman Veloso. I only have few questions. Yung mga inmates na sino yung mga inmates dyan na life sentence ang penalty, final judgment na? Kayong lahat? Okay. Ibig sabihin, ang feeling nyo, wala na kayong pag-asa. Hindi na kayo makakalabas. So, di bali na gumawa ng krimen sa loob, total, wala na kayong pag-asa, di ba? Hindi na kayo makakalabas. Feeling lang naman. Is that correct? May I answer that, Your Honor? It was ang sentensya ko po computed last 2011. My maximum is May 27, 2023, Your Honor. At kami mga prisyo ay natutuwa because of the Republic Act 10592. Kung sakali man may i-apply yung Republic Act na yan, ay siguro less than a year, lalayan ako, Your Honor. Yung iba dyan, Ako, Your Honor, inasam-asam ko pa rin na makalaya ako ng... sino sa inyo ang talagang wala ng pag-asa na makalaya? Feeling lang. Kasi hindi naman kayo abogado. Inasam-asam ko na kayo. Sino sa inyo ang akala nila wala na akong pag-asa sa mundong ito, given the opportunity na magbenta ng droga sa loob, total, ano pang magagawa ko? Nakakulong na rin ako dito. Sino sa inyo, mga witnesses, ang akala nila wala na silang pag-asa na makakalabas pa? Hopeless. Lahat? Your Honor, ang kaso ko po ay pending on appeal pa sa Supreme Court, kaya malaki pa po ang pag-asa ko na lalaya ako. Okay. Ibig sabihin, wala pang final judgment yan, sakop doon. Maliban sa iyo, sino pa yung ang akala nila talagang wala ng pag-asa sila sa buhay nila? Ako po, Your Honor, nangangarap pa pong lumaya at nag-aantay pa po pamilya ko po, Your Honor. Kaya po, nag-iingat po ako sa maximum na hindi po ako magkakaroon ng kaso, Your Honor. If you have good behavior sa loob, Mr. Secretary,
kung may good behavior sila sa loob, may pag-asa pa ba silang makalaya? According to the basis of final judgment, incarcerated sa New Bilibid Prison, still expect na makakalaya pa sila on good behavior. Opo, yung may good conduct allowance yung mga yan na may computation doon eh. Good conduct, ano? At saka, hindi mo malaman kung bigyan sila ng commutation or pardon, hindi naman imposible ang mga yan eh. For good behavior. Because kung talagang wala ng pag-asa, pardonable naman sila, di ba? Opo, yun ang pag-asa rin nila yun. Okay. So, the reason why I asked those questions, dahil may sinabi si Ranilo, bakit kukunin natin itong witnesses na ito? Number one, mga convict na sila, wala na silang pag-asa. Anong protection daw under the Witness Protection Program ang makukuha nila? Nasa loob na nga sila eh. So, it is incorrect for one to say na hindi na sila pwedeng makalabas pa. Opo, masyadong hindi maganda sa pananaw yun ng isang tao. Alam mo ang tao, meron tayong kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Kita mo ang the best example dito ay si Imbong Crisologo. 2 life sentences, pero after 8 years nakalaya. Gawa sa pananalig niya sa may kapal. At kung alam natin, kung kung malalaman natin ang kwento ni Congressman Bimbong, talagang maniniwala ka sa Diyos. Napag-usapan din kasi kanina, sinabi ni Majority Floor Leader na may isang authority who doesn't know how to distinguish state witness from a witness na nag-avail ng Witness Protection Program. Ang pagkakalam ko ng state witness, nasa rules of court yun. Under the rules of criminal procedure. Itong Witness Protection Program natin, ibang batas po ito. Tama po ba yun, Mr. Secretary? Tama po yun, Deputy Speaker. Tama okay. po. So, well, I would like to say something kaya ma-preempt pa yung iniisip din namin. Sayang. Maraming salamat po. Thank you rin po. Thank you very much, Vice Chairman Ching Veloso. Napakaswerte ko. Meron po akong dalawa, tatlo, ilan na ba? Tatlong Vice Chairman pa po dito at Congressman Veloso na who can assist the chair in terms of with his wisdom and experience in the judiciary. At napakaswerte rin po ako dahil meron ho akong colleague who always comes at the... Alam mo, nandito po si Congressman Bingbong Crisologo, and now I'd like to recognize Cong Bingbong. Thank you very much, Sir Chairman. The reason why I'm always here at the last minute, because this is a hearing of the National Penitentiary I came from, and I am very much concerned. Yung statement kanina, yung na nawawala ng pag-asa po, hindi totoo yan. Kasi ako, ang sentensya ko noon ay double life imprisonment. Inapila ko pa, pwede pang dalin sa death penalty yun. Sentensya. But you know, if you do not lose faith, sabi nga kanina ni Miss Kandra, as long as may buhay, may pag-asa. And siguro, with the blessings of God, kasi I met God inside prison, nakalabas ako after 8 years and 6 months. I continued with my work in the spiritual world, and the Lord blessed me. Naging konsyal ako ng Quezon City, overwhelmingly. Naka 3 terms akong congressman, nakabalik pa rin ako. Ang anak ko ngayon ay konsyal. So, sana wag mawala ng pag-asa. Do not turn to drugs, illegal, sa tingin nyo wala ng pag-asa.
as long as we have life, habang may buhay, may pag-asa. And tama yung sabi ko kanina, Secretary, talagang in my experience there, talagang kung hindi natin itataas ang sweldo ng ating jail guards doon, to be at par, to be at par with the PCJMP, talagang mananatili ho yan. Dahil siyempre matutukso sila. At ang kagandahan, kung itataas natin ang sweldo ng mga gwardiya doon, may added benefits pa sila na talagang they will not really temptation sapagkat libre ho ang mga bahay nila doon sa reservation. All the guards are allowed to have houses within the reservation together with their families. So yun lang siguro that's one remedy. We should look at the situation and remedy things so that happen again. The last one thing, Mr. Chairman, sinabi kanina ni ang ating chairman na kung pwedeng isegregate yung mga nagdra-drugs pagdating nila. Siguro sa Reception and Diagnostic Center sa RDC, doon pa lang, dapat policy, you don't have to make a law with that, no? Dapat sinesegregate na yung mga nagdra-drugs para mabantayan na sila. And then, for that matter, siguro pag-aralan nyo ho, Director, kung pwedeng para wag nang pagsamasamahin yung gang, siguro kidnapping sila magkakasama, yung murder sila magkakasama, pagsamasamahin na natin sila para mawala yung gang-gang. Yun kuminsan nagiging cost talaga dun sa loob. And the last thing is, totoo yung sinabi ng ating mga kasama na inmates na pagka tinanggal nila yung conjugal visits, doon talaga magkaagulo ang pare-pareho tayo mga lalaki dito talagang kailangan. And that's one way also of assuring, yung conjugal visit is one way of assuring that your wife is still loyal to you. So, Sir Chairman. Thank you very much. Alam mo, we will really benefit from the wealth of your experience, Kong Bingbong. Pero meron kaming subcommittee on correctional reforms. You might wish to be a member of this subcommittee para yung mga inputs mo ay ma-consider natin, maipasok natin dun sa mga reforms that we will propose outside of this. So, anyway, maraming salamat, Bingbong, Kong Crisologo, and now I'd like to pass or recognize our Vice Chair and Chair of the Subcommittee on Correctional Reforms, who will do a summation of today's proceedings, Congressman Oaminan. Mr. Chair, my distinguished colleagues, and our resource speaker, over these 2 days, we have been regaled with account over how inmates, with the collusion of some public officials, operate the illegal drug trade. Through testimonies and videos, we have been given the inside story on the kalakaran of the illegal business that has thrived inside the National BILIBID prison. Our concern now is how we can come up with legislation to eliminate this dastardly phenomenon of unscrupulous individuals and groups taking over a institution and treating it as their freedom. It is clear there is a need not only to reform the NBP, but also to find other ways to house the increasing number of inmates in our prisons. The reality is there for all to see. The NBP is crowded, which makes it hard to monitor and police illegal activity. Instead of correcting and rehabilitating offenders, the cramped condition instead demeans their humanity and hardens them. It is also not a stretch of logic to deduce
that if the illegal is able to exist inside the NBP, it also exists in other correctional facilities that fall under the